విశాఖపట్నంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ప్రముఖ హిమటాలజిస్ట్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ నిపుణుడు డాక్టర్ ఫరాజ్ అహ్మద్ రక్త క్యాన్సర్పై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. రక్త క్యాన్సర్ను ప్రారంభ దశలో గుర్తిస్తే పూర్తిగా కోలుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పారు. తరచూ జ్వరం, అలసట, బలహీనత, బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని సూచించారు. శరీరంలో గడ్డలు, రక్తస్రావం, నీలి మచ్చలు కనిపిస్తే వెంటనే హిమటాలజిస్ట్ను సంప్రదించాలని అన్నారు. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ శస్త్రచికిత్స కాదని రక్త మార్పిడి విధానంలో జరిగే ప్రక్రియ అని వివరించారు. సరైన డోనర్, అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో మంచి ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయని తెలిపారు. విజయనగరం, శ్రీకాకుళం ప్రజలకు ప్రతి నెల 2వ గురువారం అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పారు. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసుకున్న ముఖ్య కారణం మీ అందరికీ తెలుసు. యశోద హాస్పిటల్స్ ప్రతి మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా అందిస్తున్నటువంటి అధునాతనమైనటువంటి సేవలను గురించి మరింత విస్తృతంగా తెలియపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ అనేది ఇక్కడ మన విశాఖపట్నం వేదికగా మీ అందరి ముందు మీ సమక్షంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రెస్ మీట్ని అంటే మేము అందిస్తున్నటువంటి ఈ ట్రీట్మెంట్ వివరాలని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రముఖ వైద్యులు మా మలక్పేట యశోద హాస్పిటల్ యూనిట్ నుంచి డాక్టర్ ఫరాజ్ అహ్మద్ గారు మన ముందున్నారు. ఇతను హెమటాలజిస్ట్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ అండ్ అలాగే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ అన్నమాట. సార్ ఈ వ్యాధికి సంబంధించి విస్తృతంగా మీతో వివరించడానికి రెడీగా ఉన్నారు, తెలియజేస్తారు. Thanks for joining. Just a brief introduction. I am Dr. Faraz Ahmed. I am a consultant hematologist, hemato-oncologist and bone marrow transplant physician practicing at Yashoda Hospital, Malakpet, Hyderabad. So today, my role as a hematologist is evaluating, diagnosing and treating patients who suffer from blood disorders like any cancerous or non-cancerous condition, like anemias, acute anemia, chronic anemias, and thrombocytopenias, and some bleeding disorder, clotting disorders, and some inherited hemoglobinopathies like thalassemias and sickle cell anemias. Regarding malignant or cancerous conditions, I treat and evaluate conditions like leukemias, lymphomas, multiple myeloma, CML, CLL, and etc. So basically I want to raise an awareness today, a public awareness, and create and spread the awareness and eliminate the myths and misconception regarding blood cancer and bone marrow transplant procedure. Well, regarding blood cancer patient can be recovered fully, but due to delay in treatment and diagnosis, the outcomes are very poor. So in that case, urgent hematological consultation is very necessary. With some, if patient or a physician, primary physician can recognize the early signs and symptoms of blood cancer. Blood cancer, early signs and symptoms would be like persistent fever, unexplained weight loss, fatigue, generalized body weakness, an unusual appearance of lumps in the body, or any bleeding conditions like bleeding from the nose, gums, or through urine or stool. So in that scenario, the patient definitely should consult a hematologist, an expert hematologist, or should refer to a hematologist for further evaluation and management. And regarding bone marrow transplant, I do bone marrow transplant also. It's a medical procedure, it's not a surgical procedure. There is a myth and misconception regarding bone marrow transplant and increased anxiety among the patient that it's a surgical procedure. It's not a surgical procedure at all. It's a medical procedure in which it's the same like a blood transfusion therapy with some extra precautions to be taken, in which the bone marrow, damaged bone marrow cells are replaced with the healthy bone marrow from the donor, which leads to potential cure of the patient. So ultimately I want to suggest every general public to avoid listening to unauthorized suggestion, especially from the social media regarding the treatment and all those things regarding blood cancer and bone marrow transplant. You should definitely consult a specialist like a hematologist for further evaluation and management. Thank you.